we discussed the problems based on the reflexive, symmetric and transitive. And today's class, my dear students, again we are going to discuss some more problems. So these type of questions are very important. Already I wrote the question on the board. So my dear students, so here is the question. Show that the relation R in the set Z of all integers defined by R is equals to A comma B such that 2 divides by A minus B is an equivalence relation. We should show that the given relation R is a equivalence relation, and this question was asked in June 2014 in your Karnataka board annual examinations. Show that means what is the meaning, my dear students? We should show that it means we should understood that it is already a equivalence relation. It is an equivalence relation. Just we should show to them. For that reason, what should we do? We should first show. First one relation is reflexive, second relation is symmetric, and third one is transitive. If we show these three relations, then we can say that the given relation is an equivalence relation. So my dear friends, again just I'll recall the things. Already we know a relation R, my dear friends, please remember, a relation R on a set A, a relation R on a set A is said to be reflexive. So is said to be reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to A. It means if you are defining the relation R on a set A, if you have any one set A, in that set A, if you are defining a relation R, then that relation we can call it as reflexive if if every element of A, here it is in the set A, whatever elements will be there, that element should be related to itself. If such cases is happening in a relation R, then such a relation we can call it as reflexive relation. And next, second one, my dear students, what is that? Here it is symmetric. So symmetric means what? Symmetric means here it is if any relation, if any ordered pair is in the relation R, if A comma B belongs to R, then this should implies that B comma A must be in the relation R. If any ordered pair is there in the relation R means if you interchange the places B comma A, that is if A comma B is there in the relation R, then we should check that whether the ulta of that, it means interchanging the places, whatever order pair we will get, whether that ordered pair is contained in the relation R or not, that we should check. Clear? If A comma B belongs to R, then the reverse of this B comma A is also contained in the relation R, then such a relation R we can call it as symmetric. And next, my dear students, the third one is transitive. So these three here these rules are very important. If you know the rules, then only you can calculate, my dear students, such type of questions. So transitive. So what is transitive? Transitive relation says if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, if two ordered pairs are there, A comma B and B comma C, and this element in this order pair second element, in this order pair first element, if these two elements are same, then only you should check whether A comma C is there or not. This must implies that A comma C must be in the relation R. Then we can say that R relation R we can call it as transitive. A relation R is said to be transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. Then whether A comma C is there or in the relation R not, that we should check. Then such a relation R we can call it as transitive relation. Clear? So this all three rules I am discussing since from 2 to 4 classes I discussed. So please, my dear students, please concentrate on this concept. This is very important. Clear? So now we will show that next we will solve this question, my dear students. So what is the question given to you? Here it is, already I
discussed the question. So my dear students, what is the here it is? Show that the relation R on the set Z here it is. Instead of here it is in the definition we are taking any set A, but in particular in this example they given you in the set Z. Z means what my dear students? That is set of all integers. Let us take let A is equals to, means just for your reference I am writing, let A is equals to, here it is, you are defining the relation R on the set Z, that is of all integers. It means on the integers you are defining the relation. So integers means what are the integers? Here it is up to minus infinity, that I will write like this: minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, up to so on. Here it is up to plus infinity and here it is up to minus infinity. So such type of elements, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, these elements we can call it as integers. So this is what we can call it as, my dear students, integers. So this is you are defining the relation R on these numbers. That is very, very important. And what is and R? What is your R, my dear students? R they given to you. What is that? It contains the ordered pairs in such a way that 2 divides by A minus B. Here it is. This relation contains the ordered pairs in such a way that if those ordered pair divides with 2, if 2 divides A minus B, such ordered pairs will be there in this relation R. Clear? So this is what your relation, my dear students. So this is your relation they define, and we should check whether this relation is reflexive, symmetric, transitive or not. That we should check. So here it is, and even here already they told that this is an equivalence relation. So here it is, just we should, here it is the show, we should show, that's it, that's enough. Because already they told that, here it is, this is show that, in the question itself they told that, show that. So therefore we should just, here it is, discuss the 3 conditions. So before going to the first condition, my dear students, reflexive, what I will do here it is, first I'll take, my dear students, what is mean by 2 divides by A minus B. 2 divides by A minus B means any number A divides B. A divides B means, this also I discussed in the last class. So A divides B means what? A divides B means it implies that B must be written in the form of A in B is equals to A into K. If you are writing in this form, then only we can say that A divides B. Am I clear? And now, my dear students, first I will discuss the first one. Here it is, reflexive. We should check the reflexive. So what is the reflexive condition? Reflexive means every element of A must be related to itself. So how the elements are relating? Here it is, the relation R, in the relation R, elements ordered pair elements, here it is, the ordered pair will be, which ordered pair will be there? If whatever this condition satisfies, such a ordered pairs will be there in the relation R. So my dear students, here it is, what I will do, we know that 2 divides by 0. 2 divides 0. Can I write, my dear students? So please remember, here it is 2 divides, here it is A, here it is 2 divides, just make it as 2 divides A minus B. So 2 divides, here I will write, here it is 2 divides B. 2 divides A minus B. 2 divides A minus B. Clear? So here it is 2 divides 0. We know this one. We know that, here you can write, we know that 2 divides 0. Actually I am not writing, here it is, but we know that. What is we know? 2 divides 0. Why 2 divides 0? So already I told you, A divides B means B should be written in the form of A into K. So can I write 2 divides 0? I can write 2 divides 0 because here it is, in this form I can write 0 is equals to 2 into 0 I can write. So therefore 2 divides 0. We know that, my dear students, 2 divides 0. So this implies that, can I write this as 2 divides A minus A? Am I right, my dear students?
2 divides 0. A minus A means it is also 0. Here it is. Instead of writing 0, I am writing A minus A. So here it is. A minus A means here it is this. A comma B in such a way that in the relation R, how will be the elements? Here it is 2 divides A minus B. A comma B can be, A comma B means what, my dear students? This ordered pair satisfies this condition. What is that? 2 divides A minus B. It means here it is, since 2 divides A minus A means, can I write this as A comma A? And this A comma A belongs to R, because this condition is satisfying. 2 divides A minus A. It means A comma A belongs to R for every A belongs to the set A, or you can take it as Z. This is nothing but your Z. So here it is, you can take it as Z. Either take it for your reference. I am taking it. Taken as a, or else you can take it as Z, because you will get confused. So if it is integers means A belongs to Z, my dear students. So A comma A belongs to R. So this implies that therefore here it is, since A comma every element is related to itself. So therefore here it is, R is reflexive. Why R is reflexive, my dear students? Because every element is related to itself. Every element is related to itself means what should it satisfy? It should satisfy that 2 divides A minus B. Am I clear? So we know that, my dear students, already 2 divides 0. So 2 divides 0 means this implies that 2 divides A minus A. So A minus A, what is A, my dear students? A means it is any integer, because you are defining the relation on Z. So you can take, here it is, for every A belongs to Z you should write. So any element A, any integer, if you take any integer, if you subtract with the same number, then answer is 0. It means 2 divides 0, 2 divides A minus A. Why 2 divides A minus A? A minus A is nothing but 0. For example, you can take, my distance, any element from the integer. If you take 2 minus 2 is equals to 0, and we know that 2 divides, here it is, 0. Any element you can take. So you can take 3 minus 3 is also 0, 4 minus 4 is also 0. So any element if you take from the Z, that itself satisfies this condition. So therefore R is reflexive. And next, second one, my dear students. What is the second condition? Here it is. Second condition is here, if A comma B belongs to R, that should implies that B comma A belongs to R. So let us take, my dear students, I'll take one order pair A comma B, which is in the relation R. Just to prove this, what I'll do, my dear students, one order pair I'll take from the relation R. If any one order pair I am taking from the relation R, so therefore I am taking it as let A comma B belongs to R. So any one order pair if I take from the relation R, means that should satisfy this condition. So this implies that 2 divides A minus B. If 2 divides A minus B means, my dear students, this also implies that 2 divides minus of A minus B also. Why it is so? It is so because, my dear students, please remember, 2 divides, here it is, 2 divides 4. Can I write 4? 2 divides 4. 2 divides 4. Also this implies that 2 divides minus 4 also. Am I clear? So my dear students, please remember, 2 divides 4 means if any number is divisible by, here it is, any number divides with the positive means that is also, what happens here, it is negative number also divides. If 2 divides 4 means 2 also divides minus 4. Like that, 2 divides A minus B means 2 divides negative of this minus of A minus B also. So therefore this I can write it as 2 divides B minus A, minus plus B, 2 divides B minus A. If 2 divides B minus A, then this we can write it as, so A comma B such that 2 divides A minus B. If 2 divides B minus A means I can write it as
B comma A also belongs to in the relation R. If B comma R also belongs to R, what I considered here it is A comma B belongs to R, and I end up with the result, the reverse here it is B comma A is also belongs to R. I can concluded here it is by writing this. So therefore if B comma A is also belongs to R means therefore here it is, here R, this relation R is symmetric. Why it is symmetric, my dear students? It is symmetric because A comma B belongs to R. Then I am ending with result B comma A is also belongs to R. If A comma B belongs to R and this implies that B comma A also belongs to R, then we can say that R is symmetric. And next we will discuss, my dear students, third one. But here you should write, here it is, for every A comma B belongs to the, here it is, set Z. You should write. Clear? And now, my dear students, what is the third one? Here it is. Third condition is, here it is, transitive. So what is transitive? Transitive means, here it is, again we should know, here it is. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C must be in the relation R. Then we can call such a relation R as the transitive relation. For that, what I will do, my dear students, here it is. Please see, here it is. Let us take, here it is. Let A comma B belongs to R and here it is B comma C belongs to R. This implies that if let A comma B belongs to R, if any relation is, any order pair is in the relation R means it should satisfy this condition. What is that? Here it is, 2 divides, let A comma B belongs to R. This implies 2 divides A minus B. And here it is B minus C, as C is also in the relation R means it is also satisfies this condition, 2 divides B minus C. And this implies, my dear students, please remember, any number, here it is, 2 divides 4 and 2 divides 6 means this implies that, here it is, 2 divides 4 and 2 divides 6 means, my dear students, 2 also divides this addition of these two numbers, 4 plus 6. 4 plus 6 is, it means here it is 2 also divides 6 plus 4 is 10. Clear? So if any, here it is, if 2 divides 4 and 2 divides 6 means 2 divides the sum of these two also. So this is the general rule we have. You can observe by taking here in particular I took the example here. So therefore by this example what I will write, my dear students, 2 divides A minus B and 2 divides B minus C. It means 2 divides the sum of these two numbers. What is that? A minus B plus of B minus C. 2 divides the sum of these two. If you simplify this, what happens? Here it is, 2 also divides A minus B plus B cancels, only remaining is A minus C. It means 2 divides A minus C. If 2 divides A minus C means, my dear students, 2 divides A minus C means this, here it is, A comma B, such that 2 divides A minus B means we can write A comma B. 2 divides A minus C means I can write it as A comma C. I is also in the relation R. A comma C is also belongs to R. Therefore here we can write R is transitive. Why it is transitive, my dear students? Let us take, I took here it is A comma B belongs to R, B comma C belongs to R. That is implying that A comma C is also belongs to R. Therefore R is transitive relation. Like this we should calculate, my dear students. So very, very important, and it is easy also. Please still if you have any doubts you can comment me. I will reply for that, my dear students. Am I clear? Please pause the video to note it down. Yes, once I'll discuss in Kannada also, my dear students. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್, ನಾವೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ,
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ನಮಗೊಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಎ ಅನ್ನೋ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಿಗೆ ನಾನೇನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿ ಕೊಮ ಎ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಆ ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ, ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಎಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇವೆರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಜೆಡ್. ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಈ ಮೂರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಆರು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ in the set z of all integers. They took one integer set, here it is. So integers ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, 0 1 -1 2 -2 3 -3 up to so on here minus infinity up to so on here it is plus infinity. ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಎಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a comma b, it is contained here, it is order pairs contains a comma b such that 2 divides a minus b. ನಮಗೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 divides a minus b. ಈ ಆರ್ಡರ್, ಈ ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ಸಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವೆರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಅಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಲೇಷನನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಎ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ -3 -2 -1 0 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
2 divides ನಾವೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತೇನೆ ಝಡ್ಡಿಂದ 2 ತೊಗೊಂಡೆ 2 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಐತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 - 2 ಎಷ್ಟು 0 3 - 3 0 4 - 4 0 ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರನ್ನು ಅದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ 2 divides 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾಕೆ 2 divides 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 divides 0 ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a divides b ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ a divides b ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ a divides b ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ b ನ ನಾನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು a × k ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ a divides b ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a divides 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಬರಿಬೋದು 0ನ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 × 0 ಬರಿಬೋದು I can write like this so therefore 2 divides 0 so 2 divides 0 2 divides 0 ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 divides 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟಿಜರನ್ನು ಅದೇ ಇಂಟಿಜರನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 0 ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2 divides 0 ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು 2 divides a - a ವಾಟ್ ಈಸ್ a ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ a ಏನು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ a ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವು ರಿಲೇಷನನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 divides a - a ಸೊ ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂಟಿಜರಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು 2 divides 0 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 divides a - a if 2 divides a - a means we can write a, a belongs to R a, b here it is 2 divides a - b so ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎಂತವಿದಾವೆ 2 divides a - b 2 divides a - b ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು a, b ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ means here it is 2 is dividing any order pair means that order pair is contains in this relation R 2 divides a - a means this a, belongs to in the relation R if a, belongs to R it means every element is related to itself a, ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 because 2 dividing a - a so therefore a - a ಅನ್ನೋದು every element is related to itself so therefore a, a belongs to R for every a belongs to Z so therefore R is reflexive am I clear my students next here it is second one let a, b belongs to R ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾನು ರಿಲೇಷನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡೆ let a, b belongs to R if let a, b belongs to R I am taking the one ನಾನು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ R ಅಲ್ಲಿ ಈ R ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಎಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇನೆ let a, b belongs to R ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ a, b ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ R ಇಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು 2 divides a - b ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 divides a - b ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ 2 if 2 divides any number means 2 also divides negative of that so there is no matter of positive and negative while dividing so therefore 2 divides ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 divides minus of a - b ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದೆ ಸೊ minus of a - b ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು minus plus b minus plus minus a it means 2 divides b minus a if 2 divides b minus a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು b, a belongs to in the relation R ಸೊ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಲ್ಲಿ R ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ b minus a here it is 2d is dividing b minus a it means b, a is also in the relation R that's ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ a, b ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿ ಕಾಮ ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಬಿ ಕಾಮ ಎ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. Am I clear? And next my dear students, the third one is here it is, let a comma b belongs to r and b comma c belongs to r. Again ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್, ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದು ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಕೊಮ ಸಿನು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದಾವಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್, ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, 2 divides a minus b. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಕೂಡ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನದು ಕಂಡೀಷನ್, 2 divides a minus b. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 2 divides b minus c. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 divides 4 and 2 divides 6. ಯಾವುದೇ ನಂಬರು 2 divides ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್, ಎರಡು ನಂಬರ್ 4 ಕೂಡ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 6 ಕೂಡ 2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ನಂಬರು ಒಂದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಮ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ 2 divides 4 and 2 divides 6 ಇದ್ರೆ 2 divides ಇವೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 plus 4 is also divides. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, 2 divides a minus b ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರು, 2 divides b minus c ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, 2 ಇಂದ 2 divides ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 divides a minus b plus this number b minus c. ಸೊ a minus b plus b minus c ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ b minus b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, a minus c ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೋದು, 2 divides a minus c. ಅಗೇನ್ 2 ಯಾವುದೇ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು 2 divides those two numbers. 2 ಏನಾದರೂ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಿ ಕೊಮ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕೊಮ ಸಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಆರ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, R is symmetric and R is transitive. Therefore, what can I say, my students? Therefore, we shown that the relation R is equivalence relation. So you can write here it is. Therefore, here it is. R is an equivalence relation. So I'll write here it is. Therefore, I'll use this color. Therefore, R is and equivalence relation. Like this you should solve, my dear students. Am I clear? I hope you understood. Still if you have any doubts you can comment me, I'll reply for that. And next question I'm going to write. Again the next question, my dear students, I wrote on the board. So here it is. This is also similar type of question. Here it is. So this question was asked in your Karnataka board examinations, annual in second PUC annual examinations. They asked in the year June 2016 and March 2018. This question was asked. So it is also simple, my dear students. So what is that? Here question is, show that the relation R in the set A is equals to, they given you set. In the previous problem they given you set as the integers, but here they given you as the integer numbers. Here it is 1 2 3 4 5. This is the set you have A, and the relation R is given by, here it is, the ordered pair will be in such a form, in such a way that if you take the difference and if you take the mod, then that number must be even. Such a ordered pair you should take, and you should show that this is a equivalence relation. So first what I'll do, my students, let us take the set A. Let A is equals to 1 2 3 4 5. These are the elements. Please remember this mod, what it represents, mod or mod, here it is. In the mod, whether it is negative number or positive number, we should take it as positive only. Clear? So for example, minus 5 is 5, plus 5, mod of plus 5 is 5.
inside the mod, whether it is negative or positive, you should take always positive, because that is modulus function definition that all we discussed in the first PUC. And next, my dear students, and if you take that one, that must be is a even. Even means what? A number which is divisible by 2 is called as even numbers. And please remember, 0 is also even number. Am I clear? Clear. So therefore 0 is even number. Please keep in your mind. With all this, we'll move to the question. And let A is, this is a set given to you. And what is R, my dear students? R is, it is collection of all elements such that mod of A minus B is even. So such a relation R, whether it is, we should show that it is reflexive, symmetric and transitive. So first one I am taking, my dear students. So what is that? Every element, here it is, we know that here it is 0 is even, or else you can take, here it is, we should check here, reflexive means what? Every element is related to itself or not, that we should check. So therefore here it is, I am taking the same element, A minus A. So what is A modulus of A minus A? What is modulus of A minus A? It is 0. So modulus of 0 is nothing but 0. So 0 is even, this we know. So what it implies that, my dear students, A minus A is even number. A minus A is even, here it is 0. It means 0 is even. So the modulus of A minus A is even means A comma A. Here it is, you can say that A comma A belongs to R for every A belongs to the set A. From the set, here it is, any element you can take. If you take the any one element, if you subtract with the same element, 1 minus 1 is 0, it is even. 2 minus 2 is 0. 3 minus 3 is also even number. 4 minus 4 is 0. 0 is even. So therefore here it is. 5 if you take means 5 minus 5, 0. Modulus of 0 is 0. 0 is a even number. So therefore A comma A belongs to R. Here it is. So therefore R is reflexive. Am I clear, my dear students? So what I am doing here, it is every element of A is related to R or not, that we should check. To check that, what I did, so here it is, we to prove this, here it is A minus A, I took, here it is A minus A is, here it is 0. So modulus, here it is there. So here also I am taking modulus of 0, and modulus of 0 is equals to 0. So 0 is even, we know. So if 0 is even, so then this order pair will be in the R. So R ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಅಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಯಾವುದೇ ಈ ಸೆಟಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಇವನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಅನ್ನೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ತೊಗೊಂಡೆ. ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಅನ್ನೋದೇನು 0. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 0. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ 0 ಈಸ್ ಈವನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ 0 ಆಗಿರ್ತೈತಿ. 0 ಏನಾಗಿದೆ ಇವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎ ಕೊಮ ಎ ಅನ್ನೋದು ಈ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಒಂದು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರನ್ನ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇವನ್. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರಿಂದ, ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಈ ರಿಲೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರನ್ನು ತೊಗೊಂಡೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಲೆಟ್ ಎ ಕೊಮ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಆರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ರಿಲೇಷನಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇವನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಇದೇ ನಂಬರ್ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್. So this implies that here it is minus minus plus b minus a, b minus a is also even.
ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಏನದು ಎರಡು ನಂಬರ್, ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ಆರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ರಿವರ್ಸ್ ಬಿ ಎ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ B, A is also belongs to R. Therefore, R is symmetric. Therefore, R is symmetric. Here it is. This is for every pratyondu A, B. Here it is. For every A, B belongs to the set A. A set A ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ for every A, B belongs to R. In your annual examinations, you should write always what is A and which set A belongs to, that all you should mention. If you didn't mention means you will lose the marks. Please remember this one. Therefore R is symmetric. And next, third one. So what is third one, my dear students? We should check. Here it is. Transitive. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, let A, B belongs to one order pair, two order pairs I'll take. Let A, B belongs to R and B, C belongs to R. This implies ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಂದ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂದ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂದ ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ, ಏನು ಕಂಡೀಷನ್, ಏನು ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ even and modulus of b minus c is also even, because b minus c is also one order pair I took from the relation R. And now this a minus b is even. Here a minus b, modulus of a minus b is even and modulus of b minus c is even. So modulus of a minus b ಅಂದರೆ ಅದು a minus b ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಮಾಡಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ a minus b ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೊ a minus b is even and b minus c is even. I can write. Now my dear students, please remember even 4 is even, 4 is even. So even plus even number, even number plus even number is again it is even number only. So a minus b ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಇದೆ, b minus c ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡುಗಳ ಸಮ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇವನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲೇ, here I am going to write, here it is a minus b plus of b minus c is also even. ಎರಡು ಇವನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇವನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಇದೆ, ಈ ನಂಬರ್ ಇವನ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ತಗೋತೇನೆ, ಈ ನಂಬರು ಪ್ಲಸ್ ಈ ನಂಬರು ಅದು ಕೂಡ ಇವನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇವನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇವನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇವನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2ನೇ ತಗೋರಿ, 2 ಇವನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಇವನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೂಡ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇವನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಇವನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಎ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇವನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಬಿ ಸಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ನಾನು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎ ಸಿನು ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್. ಎ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಆರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. R is transitive. This is for every a b belongs to the set A. Here it is a b c belongs to the set A. Clear? So therefore R is transitive. Therefore R symmetric ಆಯಿತು, reflexive ಆಯಿತು, symmetric ಆಯಿತು, transitive ಆಯಿತು. Therefore R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Like this you should solve, my dear students. Still if you have any doubts you can comment me, I'll reply for that. I hope you understood. Please try to solve such type of questions. We'll continue in the next video. Thank you.